ஹாய் விவர்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை பார்க்காதவங்க இது வரைக்கும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 டெஸ்ட் பேட்ச் நம்ம சென்டரான டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு உண்டான புக் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா 2014 பார்ட் 3 கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 101 question. Consider the following statements. Assertion A. Cuscuta is a parasitic animal. Reason. R. Cuscuta depends on the host plant for its organic food, water and mineral salts. Option A. Both A and R are individually true and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are individually true but R is not a correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option D. A is false but R is true. 102 question. Consider the following statements. 1. Chlorofluorocarbons have been widely used as supercoolants in aerosols and insecticides. 2. Methoprene is harmful to plants and animals. 3. Photobacterium phosphorium is an example of bioluminescence. 4. Pedology is the study of soil in the natural atmosphere. Find the correct statements. Option A. 1, 2, 3 are correct. Option B. 1, 3, 4 are correct. Option C. 1 and 3 are correct. Option D. 3 and 4 are correct. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C. 1 and 3 are correct. 1. Chlorofluorocarbons have been widely used as supercoolants in aerosols and insecticides. 3. Photobacterium phosphorium is an example of bioluminescence. 103 question. The color of tomato fruits is due to the presence of option A. anthocyanin, option B. carotenoids, option C. flavonoids, option D. tannins. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B. carotenoids. 104th question. Which of the following is odd one out? Option A. Filicophyta. Option B. Histrophyta. Option C. Lycophyta. Option D. Sylphyta. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option B. Histrophyta. 105 question. Cycle dynamo converts. Option A. Mechanical energy into thermal energy. Option B. Mechanical energy into electrical energy. Option C. Electrical energy into light energy. Option D. Electrical energy into thermal energy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option B. Mechanical energy into electrical energy. 106th question. Which of these connected in parallel in a circuit will produce undamped oscillations? Option A. RL resistance inductance. Option B. RC resistance capacitance. Option C. CL capacitance inductance. Option D. RL and C resistance inductance and capacitance. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்கள்.
The answer is option C, Cl, capacitance and inductance. 107th question. Which of the following statements are correct? In an isothermal process, option A, the temperature of the gas remains constant. B, the gas does not take any heat from the surroundings. C, internal energy of the gas remains constant. D, the pressure and volume of the gas remains constant. Option A, B and C are correct. Option B, C and D are correct. Option C, A and C are correct. Option D, A and D are correct. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C. A and C are correct. A, the temperature of the gas remains constant. C, the internal energy of the gas remains constant. 108th question. Match the following blood pigment with their color. Pigment. A, hemoglobin. B, hemocyanin. C, chloroquine. D, pinoglobin. Color. 1, green. 2, red. 3, brown. 4, blue. Option A, 1, 2, 3, 4. Option B, 2, 3, 4, 1. Option C, 4, 3, 2, 1. Option D, 2, 4, 1, 3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D, 2, 4, 1, 3. Hemoglobin, red. Hemocyanin, blue. Chloroquine, green. Pinoglobin, brown. 109th question. Consider the following statement. Assertion. A drinking expectant mother can harm the embryo. Reason. The alcohol can pass directly into the bloodstream of the fetus. Option A, both A and R are individually true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are individually true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A. Both assertion and reason are individually true and reason is the correct explanation of assertion. 110 question. Photochemical smog is formed by option A, O2, NO, H2O2, organic peroxide, etc. Option B, consists of mercury and lead. Option C, consists of NO2 and CO. Option D, hydrocarbons. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A, O2, NO, H2O2, organic peroxide, etc. 111th question. CD-ROM is a option A, magnetic memory. Option B, secondary memory. Option C, semiconductor memory. Option D, memory register. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B, secondary memory. 112th question. Transfer of a file from a server to your computer is called. Option A, downloading a file. Option B, uploading a file. Option C, transfer a file. Option D, change a file. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A, downloading a file.
113th question. Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below. List 1. A. Troposphere. B. Stratosphere. C. Ozonosphere. D. Ionosphere. List 2. 1. Ultraviolet rays. 2. Radio waves. 3. Movement for jet planes. 4. Weather changes. Option A 3 4 2 1. Option B 4 2 1 3. Option C 2 3 1 4. Option D 4 3 1 2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D 4 3 1 2. Troposphere, weather change. Stratosphere, movement for jet planes. Ozonosphere, ultraviolet rays. Ionosphere, radio waves. 114th question. Match the item given in column A with the item in column B. Column A, coal. B, aluminium. C, copper ore. D, iron ore. Column B, 1. Sulfides. 2. Bituminous. 3. Magnetite. 4. Bauxite. Option A 1 2 3 4. Option B 3 4 1 2. Option C 2 4 1 3. Option D 2 3 4 1. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C 2 4 1 3. Coal, bituminous, aluminium, bauxite, copper ore, sulfides, iron ore, magnetite. 115th question. The Bokaro steel plant was set up in the year. Option A 1970. Option B 1967. Option C 1973. Option D 1975. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C 1973. 116th question. Match list 1 and list 2. List 1. Crop. A. Tea. B. Rice. C. Tobacco. D. Rubber. List 2. Producer. 1. Gujarat. 2. Kerala. 3. Assam. 4. West Bengal. Option A 2 4 3 1. Option B 1 2 3 4. Option C 4 3 2 1. Option D 3 4 1 2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D 3 4 1 2. Tea, Assam. Rice, West Bengal. Tobacco, Gujarat. Rubber, Kerala. 117th question. In India, the electricity consumption is given importance to the following sector. Order it according to the importance given by the government. Option A, industry, agriculture, railway traction and public lighting. Option B, agriculture, industry, public lighting and railway traction. Option C, agriculture, public lighting, industry and railway traction. Option D, industry, agriculture, public lighting and railway traction. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A, industry, agriculture, railway traction and public lighting. 118th question.
Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. List 1. Vasanta. B. Krisma. C. Varsha. D. Sisra. List 2. 1. Summer. 2. Monsoon. 3. Winter. 4. Spring. Option A 4231, option B 2134, option C 3214, option D 4123. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D 4123. Vasanta spring, Krisma summer, Varsha monsoon, Sisira winter. 119th question. The figure of a dancing girl made of bronze is excavated in the place of dash. Option A Delhi, option B Lothal, option C Mohenjo-daro, option D Rupar. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C Mohenjo-daro. 120th question. Which of the following is or wrongly matched? 1. Bhavaputi, Malati Madhavam. 1. Bhavaputi, Malati Madhavam. 2. Subhantu Vasavadata. 3. Kalidasa Dasakumara Charitra. 4. Dandiya Avanti Sundari. Option A 1 and 3, option B 1 and 2, option C 1, 2 and 4, option D 3 and 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D 3 and 4. 3. Kalidasa Dasakumara Charita. 4. Dandiya Avanti Sundari. 121th question. How many major Indian private banks have been nationalized in 1969 during Indira Gandhi's regime? Option A 10, option B 11, option C 14, option D 20. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C 14. 122 question. Match. A. Al Hilal. B. Navajivan. C. Bombay Chronicle. D. Bande Matram. 1. Mahatma Gandhi. 2. Abul Kalam Azad. 3. Aurobindo Ghosh. 4. Feroz Shah Mehta. Option A 1, 2, 4, 3. Option B 2, 3, 4, 1. Option C 2, 1, 4, 3. Option D 1, 2, 3, 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C 2, 1, 4, 3. Al Hilal, Abul Kalam Azad, Navajivan, Mahatma Gandhi, Bombay Chronicle, Feroz Shah Mehta, Bande Matram, Aurobindo Ghosh. 123rd question. Dinabandhu Mitra's first play Das exposed the atrocities of the British indigo planters. Option A Kulin Kulasar Vasava. Option B Ratnavali.
Option C, Nil Darban. Option D, Ras Leela. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C, Nil Darpan. 124th question. K. Kamaraj participated in Vedaranyam Sal Satyagraha. He was imprisoned and sent to the prison at Dash. Option A, Coimbatore. Option B, Vellore. Option C, Andaman. Option D, Alipur. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நான் கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option D, Alipur. 125th question. Choose the correct answer from the quotes given below. Assertion. The Ashoka Chakra found in our national flag consists of 24 spokes. They are in blue colors. Reason. The 24 spokes denotes the eightfold path of Lord Buddha. Option A, both A and B are correct. Option B, A is correct, B is wrong. Option C, A is partly correct, B is wrong. Option D, A is partly correct and B is also correct. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நான் கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A. Both A and B are correct. 126th question. Our national anthem was composed by Rabindranath Tagore. It was first sung in the year. Option A, 1905. Option B, 1906. Option C, 1911. Option D, 1912. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நான் கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C, 1911. 127th question. Match list 1 with list 2 of the following with suitable options. List 1. A, Virupaksha Temple. Option B, Kailasanatha Temple. C, Veturan Temple. D, Latkan Temple. List 2. 1. Ellora. 2. Kalugumalai. 3. Pattadakkal. 4. Aihole. Option A, 3142. Option B, 3124. Option C, 1324. Option D, 1234. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நான் கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option B, 3124. Virupaksha Temple, Pattadakkal, Kailasanatha Temple, Ellora, Veturan Temple, Kalugumalai, Latkan Temple, Aihole. 128th question. Chinese pilgrim Yuan Chuang visited Kanchi in option A, AD 640. Option B, AD 500. Option C, AD 150. Option D, AD 720. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நான் கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A, AD 640. 129th question. Consider the following statements. Assertion. Gandhiji started civil disobedience movement in 1930. Reason. Therefore, the Indian National Congress Party did not participate in the first round table conference held in 1930. Option A. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true and R is not a correct explanation of A. Option C. A is true but R is false. Option D.
A is false but R is true. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C. A is true but R is false. 130th question. Consider the following statements. Assertion. In 1916, Annie Besant organized the Home Rule League at Madras. Reason. Its objective is to achieve home rule through constitutional methods. Option A. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true. R is not correct explanation of A. Option C. A is true, R is false. Option D. A is false, R is true. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. 131th question. Consider the following statements consisting of assertion and reason and select your answer using the code below. Assertion. The main political task of the national movement from 1870 to 1900 was political propaganda and education and formation and propagation of political ideology. Reason. The press was the chief instrument for carrying out this task. Option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are false. Option C. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option D. A is true but R is false. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. 132 question. Which of the following statement is true? 1. Government of India Act 1935 introduced diarchy in the provinces. 2. India Council was formed in 1935. 3. Montagu Chelmsford Reforms Act introduced diarchy in the provinces. 4. Provincial autonomy was introduced in 1935. Option A 1 and 2. Option B 2 only. Option C 3 only. Option D 3 and 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option D 3 and 4. 3. Montagu Chelmsford Reforms Act introduced diarchy in the provisions. 4. Provincial autonomy was introduced in 1935. 133rd question. Question number 133 150 வரைக்கும் மேக்ஸ் கொஷின்ஸ் தான். மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஹார்ட் காப்பியாக வாங்கி கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.